fatu Samoa nei tula fiafi ala maya seisina papobunga mola Samoa tarunga ila fiafi le solua. E to moi tala le faleo i tuta wa onga maleola soifua marolo ina alo mafana wa onga ona nota inga leo le fausi ai. O le falea onga na o tulanga lua le fio anga mota e peon taralo i e taya ona leila. Sa tinengane me i le report. Ida talalo ia ia falea onga tulanga lua le fio anga mota ai le so. O se tasida matati au au sia le fio anga. E mai se mitanga tanga tau nu. E tawala mai sosoane malo ia pani. I lalo por kalame fisosoania le malo. Na amatalia le fa moi moi le sauni ngalo tuna taita ia. E le sunga le fa fenga ia sem ko fa toafi. O te vivi atu ia te oe wana e talimai atia. Ua vefo i oe mo fa o tanga. O le maana la fo ina tu funga fai fale. Fai le mama atuli manu au pito lunga. O le mea ua fai le li o le mea tātou te ofo ai te ava ai ai. Le asole nei ua whaia leli. Ia tātou oli ma fia iai. La unga e swafa malo le tol tama le alo ma le ngangsa. Amen. Seupu mai tus pa ia e tom tau nai tātou nei tai au. Mai le tusi sa whaitawina. Salamo se laus fulvalu. Paunga ina whai po lus futolu ma le luas fulfae whai mamatua o te toi whaitawina. O le mea lewa whaia le li, o le mea tātou te ofo ai pe awa ai ai. Le asole nei wa whaia le li, ia tātou oli ma fia iai. Ua o se maa wa tu lafo ina e tu funga whaifale. Peita iane le talasa tātou whaitawina ua manino lava. Na manu maloa ia i le mana o le atua pule au au. Le atua sa lotolotoi ma fisoswani, yo lato wala e ala ina nganga pa ia. Ia tupu pelo lato lotu steli. Tupu pelo lato malosi ma le whaatua tuo Israelu. Fai mai tala tuo Israelu. E ati le pā ma fausia le ai le isi lima. Ai le pelu i le isi lima. E taua i le taua. Na ia whaatu i lalo yo lato fi. Muli ane. Na i ulava i le manu maloma ua tino mai lea ngalo inga tele. Lea fuanga leo le ala langa leo te tele o Israelu ma pepese. Ma whafo i le me inga i le tua. E peo upu nei o whai nei ma tātu matua. O le mea lewa whai ele li o le mea tātu te ofo ai. Te awa ai ai. Ila tue fausi ai o falea onga la fio anga. E mai se si iti ai lona nufonga fau. Ila malai laka pio le fio anga mota. Ona le manu mai lea i a fianga o tau. E peo na ye lolo vaia. E mai se si isi e sua tai. Ma fai na idea nufonga tuai. Ta ue la fionga i le ministawa. Onga ta anonga manga nuu. Ya se ula yoane. Wa te le fisosoani malo ya pani il malo Samoa. E mai se lava fisosoani i tu tawawa onga. E whapito fo i whaaftai le malo ya pani. Mo le fisosoani tau tupe. O mawhai ei o na whaatau na uina le nei ngā luenga ma naia ma le matangō fie. A wā ale ei se tupe. E le lope whape whea o na whai ngā luenga. A whai fo ia ei se whale. Ai le ato o toa o na le lei. E whai ngā tā foi. O na ato o toa le lei o ngā luenga. A wā e wha mua langa le saunga le mua le au whainga luenga. Ai maise o alo ma whanau. Amu ia nei tupulanga. Ua maua se whale mata ngō fie. Ma ato o tō ona le lei e a o ngai. Whai mai nisi. E le o le whale. A le ano whale. Ai o lau tala. A le lei se fale. E le ma fai foi ona le lei le ana fale. I le whatau no i nai le nei wha moe moe le osa tūlanga whai ngōwhia le le pule a onga. Ai mai se a inga whai a onga. E pēr nei e le nau ta inga. O le toi whausi o se whale a onga fōu. Mo le ola soifua malolo ina o alo ma whanau. O lo o au tau ina wha pere saunga le mō si o manga. Na utau nu mai nei le luafes fulmalmalu. Masa o wha solo i potua onga o le a onga nei mo ta. O se tūlanga na wha te ia ia ua mawe ino utoi fia fo i la ua onga pele sa o iai. Ina ua o ulufale atu le telo potua onga.
ia i se tūlanga whaane tonu. Lei se wha alu, wā piapi, potu wā onga, a le ngata i lea o le si o manga o ta maiti a onga. O se vainga sa langona ai, tutupu ai langona o le loto. E ui ua a mata i nā o na saule musu. O toi fia foi. Peita iane sa wha amarusia le loto i le musu-musunga le ngang pa ia. O lu i tau ia o le amatanga fou o ngā ruenga wha apule a onga. Na a mata ai o na tupu ai se langona. Na mafu ai o na o savalia tapa au o le nuu nei. Lea lala mai i na fionga ia asi tu ia tanga pleiklo. Sa o wo atu iei ma o tala noa nga iai e wha te tau i potu wa onga ua te tau on toi wha le leia o na ua le soifua maloloina mo ano ma whanau. O te manatua le sau noa ngare ta mamatua na whai mai a tia. Tito o le a onga mo ta ua tia. O na ua tu atua i le pule a onga sa iai ma komiti. O te wha maunia la le wha matalanga. Ona o le au whainga nei e lua se lau 5 sumaleiva. O le 7% o ta maiti na mai isi ala la whanga. Na o le 12% o le whaitau au whainga i le lua afe sumaleiva. O alo ma whanau o mota. O ina tupu ai se langona ma sa a mata i loa. Ma le o ngā tono lua afe sumaleiva na a mata i loa on o whapotopoto maile ai ngā whaiaonga. Ia ma o fai atu iai, o mai a tātou, a ngai e whais tātou ana pongi. Ile o ngā tono le luafe suma le vana. Ma a mata mai lo inare matu ana pongi. We pray and fasted. Te ia o mai le asol nei. Lea ua matu tutu ili no whanga fau nei o lea onga tūlanga lua mota. Mai mātou te tali tonu. E le o le tangata. E leo le poto stangata, e leo se maa losi fo i stangata. Na taita ina mai tātou le no whanga nei, maa tau te tali tonu, o le atua lava. E ui na iai fi tā ma whainga tā. Ai o te tali tonu o le atua na ia polo kalameina, o le atua na ia au maia tangata sa mātou ngā lue whaatas, o le atua fo ina ia whaatino ina nei ngā luenga, o lea ua maea ma whaape nā o na tātou patipatia i le aso le nei. O le nei whale a onga sifuru o na potu a onga ma le lua potu a o fia i ofisa o le pule a onga ma le ofisa o whai a onga ma sa mawhai o na whaatino ina nei ngaruenga e ale langa o sua malo i a pani ma niso pa angar komito a onga wha perfesosoani da susio mātua mwhai a onga mo taa. Ia, e a whawa senga whapea o le radio whaone se lau sifuru fitu afe iwa se lau ono sifuru. O e nā lolofa mai ma sponsor ina le ngā luenga le nei. O le au whainga e fitu se lau sifuru afe. Tolu se lau sifuru ma le valu. Ia ma le loun le lua se lau afe. O na mawai le o le tupe a toana mo le nei wha moe moe. E miliona. Lua sifuru ma le valu afe. Lua se lau fitu sifuru ma le valu. Tā la. Miliona. A le tau a toa le ngā luenga. E tasi le miliona. Fa se fulu ma le valu a fe fa se lau tolu se fulu ma le tolu. O le whale a tira puna o mo a onga ta uere sunga le mpasa no e malo ya pani ya senta keisuke o se tasi leo manau tian malo ya pani e pe ona taula ia e whainga pa anga malo i lua masa ia wha malo si awa ialo ma whanau la o turanga lua mota ina ia wha mao ni a onga. Whanau a oga. Ia avea lenei whale a oga fo ia whaoso fuia ai se nanataiga ma le fiapia ia te oto. Ina ia toaga e suesue masaidi i le whaiga oto mea aoga. Ia oto whamaoni ma usitai i tō matua ma whai aoga awa e manoia ai tō oraga awao ina i le lumanai. Na whaaleo le angang whaftai rafio anga motaa i malo i apani. Whapea company SS sa fisosoani i le whausia ina o le whalea o mawhau. Solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo. O le aso lea wa amata whaamaluina e si itanga whau.
mo le tau swa e pei ona failo mai ni minister tupe le fionga mo pola ana rosa ale mo yo sa tirenga nei mai e kana le rifan o le so le na mata fa maluina ile si tanga fo o le tau swa u mo le masino mate o le ni tau sanga e pei ona failo alo e se pepo fa matalanga mai le fionga tamaita minister tupe le fionga ya mo le pola ana rosa ale mo yo ile si tanga u failo o le asi iti ai le tau o le pensini ile se fulu iwa tesi ma le iwa tasi sene ile lita. Ma o le asi iti mai ile lua ta la ma le iwa tolu sene sa iai ile masino o Februari. A nga ile tolu ta la ma le se fulu tasi sene mo le masino o mati. Mo le tau fatulanga ina o le kiso le asi iti fo ile lua se fulu lua tesi ma le falua sene ile lita. Ma o le asi iti mai ile lua ta la ma le valu sufa sene sa iai ile masino o Februari. Anga ile tolu ta la ma le fitu sene mo le masina le ne mati. O le karasini fo ile o le asi itia ile lua se fulu tesi ma le ono fitu sene ile lita. Ma o le tau fou o le ua iai o si itia ile lua ta la ma le ono se fulu iwa sene mo le masina o mati. Fa tusa ile lua ta la ma le fa se fulu ono sene sa iai mo le masina o tuana yatu. O lo ta ue le pepo whamatalanga le si itanga fou o le tau ursua mo le masina le ne o mati. O lo fuafua ma fetu unai, e tusa o le whaatulanga ina o tau whaatatau mo le suau, e pei o nei e Singapore mai i le masino Januari, o le tau sanga le nei, lea o si itiai le tau o le paelo suau, mai le se fulu tala Amerika, anga i le se fulu lua tala Amerika i le paelo. E oi o lo whaatu mawina le tau mo le whela ua inga o le suau i lungo le vasa, peitai, o lo ta ua le pepo whamatalanga, le mai tau wina o le vai o le tala Samoa, mo le whewhaata wa inga o le tala Amerika. O lo ta ua fo i le pepo whamatalanga le whaatupula ia o mana o ngā tau suau o lo iai. Peitai, e le o ngā tusa ma le au whai o le suau. O lo mawhai o na ngāo sia e meise lama, i atunu o lo ngāo sia i le suau e peo na iai Rusia. O lo ta ua fo i le pepo whamatalanga se popo lenga, i le vevesi o lo tula i mai ma le whaatuina, o le malosi whaafita a le malo o Rusia i le tua oi ma Ukraine. E ono iai se afianga ile ngao singo le suau, ma ono vea ai matulanga e ono siti ai pea ilunga lo na tau, pe a whaatusa i le tūlanga ua iai. E le kanale li whano, mo sa mo taulongolongo. O lo wata afia nei i leo se ali e tala vosi pufitau sanga le matua, i lona afia ai whaponga i se muna whaaleanga i nei se tasio pampensini, le afia o amasanaku, sa tiringane nei o le O le vai unga le vai e so te anei. Sa wha maoni ai le tau fia se ali i tala vau is te furuma le fituro na matua. E le ofisa leo sa mo le mauina lo na whasu puino se wha lawe i le pamu pensini. I le afio anga sa napu i sa whata. O le pamu pensini o se pisini si e te lelo na o ngā motanga tau le tū malu. Ai mese o nu ua tua oi ono se au nanga e tau le maua inu i tua. Ai mese o tangata lau te le whimalanga hai. O se whaalawe na lipotia mai ai, le sanga le mu o whaatinonga e pei o na whaatino ina e le nei ali. O mea po e ata sa whaonga ina mo le sanga le mu. O le malmawina ma whaadia se lo li paipa e sa paka tonu i le mea e utu ai te awale. A o ngā luluel au whainga luenga i le utu wina o pensini. Sa mo le mawina e se tau le a lea sa whaatupu ina le whaalawe. Ma wawe ai o na sa sao le a fi itu o le lori. Ma wawe a fia ai le pamu o lea la o le ngā lulu e pea. Ofisa leo mana tine mu mo ni sifa matalanga e winga i le whaalawe. O nei whaafi tau o mai tau wina i pea. Le whaatuputupula i ai o numbera tupulanga talavu. O lo whaatupu ina whaalawe iso se no fuanga. O whaamautu mai fo i le asusfu limo al masina nei. O le atula i e le tau le amo na morianga e pei o na whaamaunia mai. E le sui komasina o leo le fionga ia au apa au longo e tino Filipu. Sabsailo ki tio na mo lau sa mo tau longo. Ma ole a whaia sina malolonga pupu, mo whasalonga whapisinisi, o na tōtari mai lea manongana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
whautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata lo a inga mafaaso ayo le ngona. A fai wa ia ni sa le nofa vava la lata. Ia fa o telefoni pole interneti e fe so ta iai. Tausi lelo tino ia lava lau malolo. Tau mafai mea ai seifua maloloina. Fa ngayo lo tino. Ma ia fa i titira tau mafa ava malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia no nāsania ia su uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalo, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mata i tū le leifa matalanga sa au winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awal su ona matamata i tala whaasala lau. E a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awal whaonga aina leo leo tapaa, o le ava malosi, manisi o la au whaasaina, e pūle ai o le ngona. E fōlinga yono sosoani se taimi pōpō. Ai wha te tele nai ona e wha anua noa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la haiti, pe a oina popole. Ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai, ma mata i tūle le. Ia wha a waunga yo inga te tau na whai, e pe o whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina mawhau. Monisi whaamtalanga whaapso tai mtanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia, lunga lo wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi, le pol kalame, ba ili le ato ponopona, le afo le malu le afiafi. And welcome back to TV2 News for this Tuesday evening. Leading our bulletin, improving education and health of children and students is the aim of the rebuilding of Moita'a Primary School as it officially opened this morning. Here's more on this report. The official opening of the Moita'a Primary School today is one of the milestones achieved by the village and its people through the generosity of the government of Japan through its trust system for grassroots human security projects. The events began with a church service led by Reverend Semkueo Fatoafe. I will praise you, for you have answered me and have become my salvation. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord had made. We will rejoice and be glad in it. This is the word of God. After returning to their lands, the Israelites were able to rebuild the temple and the city of Jerusalem. Because of God's help, God's power, and His wisdom, they were able to achieve their goal and will manage to complete the work without fear. And that's why they sing and praise with joy and happiness as our main text today. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad during it.
The school committee received funds totaling 352,279 tala 20 sen in January 2020, which enabled the project's implementation of reconstructions of a new school 2-story building consisting of 16 classrooms, principal room, and a toilet block at its new location. Japan believes that education provides the human resources needed for social and economic development and also contributes to poverty reduction by improving the capacity of individuals to make a living. The government of Japan has decided to make every effort to prioritize the development of basic education by improving and upgrading school facilities across Samoa. This project was successfully funded through Japan's Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects, GGP. Japan's GGP has been providing assistance since 1991 to support development of communities' projects at the grassroots level in the field of basic human needs such as healthcare and education. The Minister of Education, Anopose Ulayoane, also acknowledged the governments of Japan for their continuous support. On behalf of the people and government of Samoa, to extend our warm gratitude and word of appreciation to the government and people of Japan for granting us, especially our children, the chance for a brighter future. I am absolutely certain that the villagers of Mota and everyone here will join me in saying Arigato Sokaimatsu, which means thank you very much. Mota'a Primary School was founded in 1952 and its former school building was in place in 1980s, which has been serving the village school for the past 40 years. It has survived many natural disasters and has undergone several major repair works, which became more costly for the village and school committee to maintain. Solonai Mawalese for TV2 News. Today commenced the increased retail prices for petroleum for the month of March, as it has been officially announced by the Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Alemio. Here's more from Elkana Lerifan. The increased retail price for petroleum for the month of March has officially commenced today, as it was stated in a press release conveyed by the Minister of Finance, Honorable Mulipola Anarosa Alemio. The minister announced the increase in the retail price for petrol by 17.91 sen per litre, from 2 tala and 93 sen per litre for the previous month to 3 tala and 11 sen per litre for the month of March. For the diesel, it's also increased by 22.42 sen per litre, from 2 tala and 84 sen from the month of February to 3 tala and 7 sen per litre for the current month. Kerosene is now increased by 20.67 sen per litre from the previous price of 2 tala and 46 sen per litre to the current price of 2 tala and 66 sen per litre. As the statement stated that the wholesale prices for March 2022 are based on January MOP international product prices, which increased by $10 to $12 per barrel. Even though the freight rates were stable, but the US dollars weakened marginally against the Samoan tala. According to the given statements from the Minister of Finance, it stated that the demand for petroleum products is growing faster than the production, especially the OPEC countries including Russia, as the world transitions away from the pandemic. The statement also stated that the Russian military build-up on the Ukraine border raises concerns about the stability of the supply chain, which in turn is reflected in higher prices as buyers lock in future supplies. Elkana Lelifano for TV2 News. The police have now arrested a 17-year-old male in a connection with a fire that destroyed a petrol station at Sanapu last week. Here's more on this report. The police have arrested a 70-year-old boy who caused an accident that happened from the village of Sanapu Safata in the southwest of Upolu by causing a fire that destroyed a petrol station in the area. The petrol station at Sanapu provides a valuable service to customers
along the main South Coast Road of Upolu, where there is no petrol station for miles. The security camera video footage obtained by SGN shows a white truck backed up to one of the petrol pumps while the fuel station staff were feeding operator with either petrol or diesel from the pump. An action by one of the youths seen sitting at the back of the truck, and he caused a fire to flare up the back of the truck and quickly catching fire to the pumps. The police and fire emergency service authority responded for the investigation. This accident confirmed that the number of teenagers nowadays cause a lot of problems, not only in school, public places, but everywhere. Teenagers face real concerns between 13 to 19 years of age on daily basis, as this is the most awkward growth stage for their lives. These young men will be in court on the 15th of next month, confirmed by the Deputy Police Commissioner, au Apaolongo Itino Filippo. Tabsailo Kitiona for your TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Special thanks to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Until then, have a blessed evening. Maolfai unganalo Samoa Taulogologo maninga fiafi. Mamoli lang ang vartay de pule nga swa by manlang swa. Ay mo tang ni maninga tele fa so mo joy. So fa so